So yesterday we were discussing about the secondary cost elements, right? Secondary cost elements. What are the secondary cost elements we have? 21. It is internal settlement. 31 is work in progress. Work in progress we will discuss in product costing. Suppose work in progress is nothing but if we are manufacturing finished goods, at the month end we will have some work in progress cost. Okay, so if you want to settle that cost, we use secondary cost element category 31. We will discuss that in product costing. Next we have 41, 42, 43. This is overhead. Okay, indirect, we can say indirect overheads. Indirect overhead, and this is assessment. And this is we can say in simple words direct overheads. Activity overheads are direct. Activity overheads are direct overheads. Both are same. Okay, direct or what is activity we will discuss later. In cost center accounting we will discuss that. Activity overheads. So let us just understand 41, 42, 43 and then we will move to next topic. Okay, and 31 we will discuss in product costing. You will understand it clearly. Okay, 21 also we will discuss later. This is internal settlement. If you want to settle the cost between one cost object to another cost object, we use 21. Okay, so 41, 42, 43. If you want to understand this, we should understand the cost center structure. How do we have the cost center structure is, we will have production departments and indirect cost centers. Suppose if you are manufacturing any product, you will have different departments within the production. Within the production, you will have different departments. For example, if you are manufacturing any automobile part, there will be so many functions. If you want to get one automobile product, you will have some functions. For each function, you will have one separate department. Okay. Suppose if you want to manufacture a car, there will be so many departments. Assembling or painting. Painting is separate department. Assembling is separate department. Pressing is separate department. Okay. So these are all separate departments. These are called production departments. They are directly associated with your production. Okay, whatever the cost we incur in those departments, it is direct overheads. Suppose you are paying salaries, labor charges in pressing department. Okay, that is direct overheads. They are directly associated with your production, with your product. You are paying salaries to assembly department. Okay, it is direct overheads. You are paying electricity charges in the painting department. That is direct overheads. But you have other departments. Suppose accounts department. Accounts department is nowhere related to your production. Okay, HR department. There are some service related departments. We call it as service related departments. మీకు డిగ్రీలో కూడా వచ్చింటుంది. ఓకే, బీకామ్లో ఉంది అక్కడ. యూ యూజ్ సమ్ మెథడ్ టు అలొకేట్ ద కాస్ట్, సర్వీస్ డిపార్ట్మెంట్ కాస్ట్ టు ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్స్. మీకు కాస్ట్ అండ్ అకౌంటింగ్లో వస్తుంది. దెన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ దట్. ఓకే, సో యూ విల్ హ్యావ్ ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ కాస్ట్ సెంటర్స్, సర్వీస్ డిపార్ట్మెంట్స్. Production department, service departments. So each department will create as one cost center. Each department we will create as one cost center. So we will have, suppose production department, service department. Okay, you have production department, service department. Suppose
Same, assume that we have only three departments. What are they? Pressing department, assembling, and painting. Okay, three departments. Each one we created as one cost center. And in service department, assume that we have accounts, HR, admin department. Okay, we have three departments. Okay, these are production departments and these are service related departments. These three departments are nowhere related with the production. Okay, whatever the cost we incur in these cost centers, we cannot directly identify the products. Okay, that is called, we call it as indirect overheads. Whatever the cost that we incur in these departments, we call it as indirect overheads. Okay, so here whatever the cost that we incur in this department, it is production department. Pressing, assembling, painting, these are directly associated with your production. Okay, so the cost incurred in these departments is called direct overheads. Okay, so now we will incur some expenses in these cost centers. Suppose I incurred 1 lakh towards any expenses, it could be either machine repairs or power expenses, okay, or whatever the expenses that we incurred in these departments. Suppose here it is 20,000, here it is painting is 30,000. So these are the costs we incurred in production department, which are directly associated with your production. Okay, so if you want to allocate this cost to your products, ultimately it should go to production order. Finally, the cost, whatever cost that we have in cost center, it should go to product. It should go to product, right? So this 1 lakh might be related to different products. So if you want to transfer this cost to products, it is directly associated with the products. So what we use is cost element category. Cost element category is 43. We use cost element category 43. So to allocate production department cost to products, we use, నేను మీకు సింపుల్ అండర్స్టాండింగ్ కోసం ప్రొడక్ట్స్ అని చెప్తున్నాను. ఇట్ ఈస్ ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్. ఓకే, ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్, వీ విల్ డిస్కస్ దట్ లేటర్. వాట్ ఈస్ ప్రోడక్ట్, వాట్ ఈస్ ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్, విల్ డిస్కస్ ఇన్ ప్రోడక్ట్ కాస్టింగ్. ఓకే, వీ యూజ్ కాస్ట్ ఎలిమెంట్ కేటగిరీ category 43. Okay, because we can directly identify the products. Product ni ఏ product కి యూజ్ చేశారు, ఇది ఈ 1 lakh ఏ product కి. Suppose this 1 lakh pressing department, so suppose painting department లో 30,000 incur అయ్యాం. సో హౌ మెనీ కార్స్, ఎన్ని కార్స్ కి పెయింటింగ్ చేశారు. ఓకే, సో సపోజ్ 10 కార్స్కి పెయింటింగ్ చేశారు. సో ఫర్ ఈచ్ ప్రోడక్ట్ 300 రూపీస్, ఎంత 3,000. ఫర్ ఈచ్ కార్ 3,000 వీ కెన్ allocate the cost. Easily we can identify the product and we can allocate the cost to product. Okay, but if you incur any cost in accounts department, for example here we incurred 20,000, 30,000, some example. Okay, we incurred some expenses in these departments. These departments cost we cannot directly allocate to product. We cannot directly allocate to product. So what do we have? We have service department, production department, cost centers. Okay, service cost centers, production cost centers, and finally let's go to product. Okay, so
if you want to allocate the cost from production department to product, we use cost element category 43. Okay, and if you want to, how do you allocate this cost to product? That is important, right? This should all this cost should also go to product, right? Your accounts department look, if you are incurring some cost, it is indirect overhead. Finally, it should go to product. Okay, if I am not producing any product, why should I need accounts department? Okay, so there are some methods to allocate the cost to product. If you want to directly allocate the service department cost directly to the product, okay, directly to the product, we need to use cost element category 41. Okay, 41. ఇది ఎలా యూజ్ చేస్తాం, ఎలా పెడతాం అనేది we'll discuss in product costing. Okay, product costing లో we are going to discuss everything again. Okay, 41. So how do you allocate? We cannot identify, right, this 20,000 cost against which product. We cannot directly identify, so we will use some basis. Suppose 10% of material cost, or 10% of prime cost. What is prime cost? Yeah, material cost plus direct overheads. Wages are direct overheads. So material cost plus direct overhead, అదంతా మనకి మా ప్రోడక్ట్ కాస్టింగ్ లో వస్తుంది. వాట్ ఈస్ ప్రైమ్ కాస్ట్, వాట్ ఈస్ ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ గెట్ ఇన్ ప్రోడక్ట్ కాస్టింగ్. ఓకే, కాస్ట్ షీట్, మీకు కాస్ట్ షీట్ గుర్తుందా? డిగ్రీలో కాస్ట్ షీట్ వేసి ఉంటారు కదా. ఓకే, సో అది విల్ డిస్కస్ దట్ ఇన్ ప్రోడక్ట్ కాస్టింగ్. సో 10% ఆఫ్ ప్రైమ్ కాస్ట్, అడ్మిన్ ఓవర్ హెడ్స్. కాస్ట్ షీట్లో అడ్మిన్ ఓవర్ హెడ్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు? విల్ యూజ్ సమ్ బేసిస్. 10% ఆఫ్ ప్రైమ్ కాస్ట్ కానీ, 10% ఆఫ్ మెటీరియల్ కాస్ట్ కానీ. ఓకే, మీకు మళ్ళీ వస్తుంది, ఇప్పుడు గుర్తు లేకుండా కూడా తర్వాత వస్తుంది. మనకి కాస్ట్ షీట్, మీరు బీకామ్లో కానీ అక్కడ మీకు కాస్ట్ షీట్ వచ్చి ఉంటుంది. కాస్ట్ షీట్లో ఫస్ట్ మెటీరియల్ కాస్ట్ ఉంటుంది, సపోజ్ 10,000 అనుకోండి. తర్వాత వేజెస్ కానీ, డైరెక్ట్ ఓవర్ హెడ్స్ కానీ, ఓకే, 20,000. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ప్రైమ్ కాస్ట్. దీని ప్రైమ్ కాస్ట్ అంట. ఓకే, మళ్ళీ దీనికి ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్స్. ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్స్ ఎలా చేస్తూ ఉంటుంది? ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్స్ ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ 10% ఆఫ్ ప్రైమ్ కాస్ట్. ఓకే, అట్లా. సో సపోజ్ 10% ఆఫ్ ప్రైమ్ కాస్ట్ అనుకోండి, ఇంటూ 10%, 3,000, అండ్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్. ఇది ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్ అంటాం. మళ్ళీ తర్వాత అడ్మిన్ ఓవర్ హెడ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, అడ్మిన్ ఓవర్ హెడ్స్ అగైన్ దిస్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ సమ్ పర్సెంటేజ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10% ఆన్ మెటీరియల్ కాస్ట్. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ద కంపెనీ. సపోజ్ 10% ఆఫ్ మెటీరియల్ కాస్ట్ ఇంటూ 10% ఇది. ఓకే, సో ఇలా చేసి విల్ గెట్ కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్. అండ్ దెన్ విల్ యాడ్ సెల్లింగ్ ఓవర్ హెడ్స్. ఓకే, ఇది ఈ కాస్ట్ షీట్ అంతా మళ్ళీ ప్రోడక్ట్ కాస్టింగ్లో డిస్కస్ చేద్దాం ఇన్ డీటెయిల్గా. సో హియర్ వీఆర్ యూజింగ్ సమ్ allocation method, right? Here also service department cost, if you want to allocate to product, this is product cost only. For each product we need to do this. So if you want to allocate the cost, service department cost to product, we need to use first 41 cost element category, and here we need to specify the basis on what amount. 10% on material cost, or like 10% on prime cost, or 10% on direct overheads. So what is the basis? That is called costing sheet. Costing sheet antam danni. Okay, costing sheet. In this costing sheet we specify on what amount, on what it has to calculate, and what is the percentage. The percentage factory overheads on what, admin overheads on what, and what is the percentage that we specify in costing sheet.
Okay, so if you want to use this costing sheet functionality, we need to use cost element category 41. Okay, cost element category 41. I don't want costing sheet functionality. Okay, it is very difficult to identify the base, and it is very difficult to fix the percentage. Okay, so what I can do is I can allocate the service department cost to production department. Suppose for example canteen undi, canteen. So canteen is using by all departments. So what I will do, canteen department cost divided by number of employees divided by total number of employees into number of employees in each department. Number of employees in each department. What I will get? I will get department. For each department I will get the cost. So I will transfer cost from service department to production department. So ఇది కూడా మీకు డిగ్రీలో వచ్చింటుంది, assessment or distribution. So that is called assessment. For example, accounts department cost. We will transfer this accounts department cost to different production departments, all production departments, and HR department cost to all production department, admin department cost to all production departments. We'll transfer all this cost. We'll make this zero. We'll make this zero on some basis. We need to get the basis. It could be either number of employees or based on the space, whatever it is. Okay, so we need to transfer the cost to production departments. So if you want to transfer the cost from service department to production departments, okay, you want to transfer the cost from service department to production departments. So if you want to do that, we need to use cost element category 42. Okay, 42. అర్థమైందండి. మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఎలా వెళ్తుంది? ఫైనల్గా ఇట్ షుడ్ గో టు ప్రోడక్ట్, రైట్? 43తో వెళ్తుంది. సో 41, if you want service department cost, if you want to directly allocate the service department cost to product, we need to use 41 cost element category. Or I don't want to do that. I want to allocate the service department cost to production departments, use 42 cost element category, and from production department to product it will go through the cost element category 43. ఓకే, ఈ డయాగ్రామ్ నోట్ చేసుకోండి, మీకు ఈజీగా ఉంటుంది తర్వాత ప్రోడక్ట్ కాస్టింగ్. అర్థమైందా అండి? సో మీకు ఇక్కడ మీ మెటీరియల్లో థియరీ ఉన్నదంతా ఇదే అండి. సో ఇఫ్ యూ రీడ్ దట్ థియరీ యూ మే నాట్ బీ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్, మీకు అర్థం కాకపోవచ్చు. సో ఈ డయాగ్రామ్ ఉంటే ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. బట్ అగైన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఆల్ ద కాస్ట్ ఎలిమెంట్ కేటగిరీస్ ఇన్ వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ నౌ. ఓకే, వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ దెమ్ ఇన్ కాస్ట్ సెంటర్ అకౌంటింగ్ అండ్ ప్రోడక్ట్ కాస్టింగ్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇన్ కోపా.
That time again we will discuss in depth. Okay. And how do we create cost elements? Creation of cost elements. Note చేస్తున్నారు. And before this we have one more cost element category 90. Okay, that we will discuss in internal order. 90 ఒకటి ఉందండి, మీకు మెటీరియల్లో ఉంది దాని గురించి. దట్ we will discuss in internal orderలో డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే. So first, primary cost element categories. How do we create primary cost element categories? Primary cost element categories. We have manual creation and automatic. Okay, manual creation and automatic. So first let us see manual creation. Okay, so let us see FS00. If you want to create it, manually, FS00. Okay, FS00. These are the GL accounts. I want to create cost elements. What is our company code? REIL. Okay, REIL. I want to create this as cost element, RM consumption, raw material consumption GL account. I want to create it as cost element. Okay, so select the GL account and click on edit cost element. Okay, edit cost element from FS00. Okay, first method is manual creation from F5. Okay, from F5 we call it as from F5. We are creating from F5. FS00 is F5 transaction code. Okay, so from F5 we are creating it. This is the GL account. So you just need to select the GL account and click on edit cost element. Okay. Edit cost element, give the date, from what date you want to create it as cost element. Okay, for example 01/04/2018. Okay, 01/04/2018. Okay, enter. Automatically we will get the description from the GL account. We will get the description from the GL account. You need to give cost element category. What is this? Which cost element category we need to give? So GL accounts ki don't think about secondary cost elements. Secondary cost elements అసలు సంబంధం లేదు.
అది within CO. Secondary cost elements అన్ని ఇవన్నీ. So whatever we are discussing here, it is within CO. We already got the cost from FI to service departments, production departments. Okay, అక్కడ 01. So ఇవన్నీ within CO. We already got the cost from FI to CO. From CO, within CO, if you want to allocate the cost to product, we need to use secondary cost elements, either 41 or 42 or 43, whatever it is. Okay. So here 1 is to transfer the cost from FI to CO. Okay. So if you create it as cost element 420100 raw material consumption account, it is must to assign any cost object, either cost center or production under, ఏదో ఒక కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ రావాలి. Okay. So if you don't assign cost object, how the values will flow to CO? Okay. So this is the integration between FI and CO. Okay, save it. And if you want to create raw material consumption import, edit cost element. Need to mention any names for that. Not required. ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది కదా నేమ్, ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది నేమ్, జిఎల్ అకౌంట్ నుంచి నేమ్ వస్తుంది. ఓకే. సో యూ జస్ట్ నీడ్ టు గివ్ 1, సేవ్ ఇట్. ఇది ఎప్పుడు FS00 నుంచి క్రియేట్ చేస్తే. ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ ఫ్రమ్ FI. అర్థమవుతుందా? ఎందుకు కాస్ట్ ఎలిమెంట్ కేటగిరీ 1? ఫర్ ఆల్ జిఎల్ అకౌంట్స్, ఆల్ ఎక్స్పెన్స్ జిఎల్ అకౌంట్స్ వీ నీడ్ టు గివ్ కాస్ట్ ఎలిమెంట్ కేటగిరీ 1. ఓకే. ఎక్సెప్ట్ sales related expenses. Except sales related expenses, we need to give cost element category 1 for all expenses. Okay. So then only the values will flow from FI to CO. Okay. Just click on edit cost element, give the cost element. So that is simple. It is from FI, FS00. Click on cost element category and give the cost element category. And we have another way from CO module. We can create cost elements from CO module. Okay, from CO module. Even if you want to create from CO module, first prerequisite is GL account. There should be a GL account. Okay, without GL account we cannot create primary cost element. Without GL account you cannot create primary cost element. So what is the purpose of primary cost element? To flow the values from FI to CO. Okay. If you want to flow the values from FI to CO, there should be a GL account. So if you want to create from first create the GL account in FI and go to CO, create cost element category. Either one you can follow. Either you can create in FS00 or create in CO module. It is KA01. Transaction code KA01. If you want to create cost element in CO module, it is KA01. Okay, KA01. So let us create it in KA01. Let us see. For example, I want to create let me create a GL account. Okay, let me create one GL. I think all we have created as cost elements. I will create one GL account. For example, interest. Okay, interest expenses. Okay, interest expenses, normal GL account. Now I created a GL account. Now I want to create this as cost element. So first option is edit cost element, create it as cost element. Next, second option is go to KA01. KA01. Okay, KA01. We need to give the GL account. Without GL account I cannot create cost element. Okay, primary cost element. Secondary cost elements you can create without, it is not associated with your GL accounts. Okay,
సో కాస్ట్ ఎలిమెంట్ వ్యాలిడ్ ఫ్రమ్ సేమ్ యాజ్ యూజువల్, సేమ్ స్క్రీన్. అక్కడ కూడా మీకు FS00లో కూడా సేమ్ స్క్రీన్ కనిపించింది. బట్ ఇక్కడ సో ఆటోమేటిక్లీ విల్ గెట్ ద డిస్క్రిప్షన్ ఫ్రమ్ ద GL అకౌంట్. ఓకే, షార్ట్ డిస్క్రిప్షన్ అండ్ లాంగ్ డిస్క్రిప్షన్. We need to give cost element category 1, save it. Okay, very simple. You just need to give cost element category. Okay, save it. Give the GL account and enter, give the cost element category. Okay. So this is how we create the cost elements. Okay. Next, automatic. Automatic from FI. Automatic creation. Automatic creation from FI. సో మీకు మెటీరియల్లో అదర్ ఇక్కడ ఇండికేటర్స్ ఉంది. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రికార్డ్ ద క్వాంటిటీ యూనిట్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్, డాక్యుమెంట్స్ పోస్ట్ చేసేటప్పుడు సపోజ్ ఐఎమ్ పోస్టింగ్ లేబర్ ఛార్జెస్, ఓకే, వేజెస్ అనే GL అకౌంట్కి లేబర్ ఛార్జెస్ పోస్ట్ చేస్తున్నాను. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పోస్ట్ వేజెస్, యూ వాంట్ టు రికార్డ్ హౌ మెనీ లేబర్ వర్క్డ్ ఆన్ దిస్ ఫర్ దిస్ కాస్ట్. ఓకే, అప్పుడు యూ వాంట్ టు రికార్డ్ ద క్వాంటిటీ, బట్ నో వన్ ఈజ్ యూజింగ్ దిస్, ఎవరు యూజ్ చేయట్లేదు, అండ్ దట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్. ఓకే, CO మాడ్యూల్లో అక్కడ మనం క్వాంటిటీ మెయింటైన్ చేసి అక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటాం, కానీ FIలో పోస్ట్ చేసేటప్పుడు ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు రికార్డ్ ద క్వాంటిటీ. ఒక ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ పే చేస్తున్నప్పుడు క్వాంటిటీ అదంతా ఎవరు రికార్డ్ చేయరు. ఓకే, డిఫాల్ట్ అకౌంట్ అసైన్మెంట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కాస్ట్ ఎలిమెంట్కి పోస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు డాక్యుమెంట్ సపోజ్ ఇంట్రెస్ట్ పోస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ మ్యాండటరీ. వీ నీడ్ టు గివ్ సమ్ కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్. డిఫాల్ట్ కాస్ట్ సెంటర్ ఏదైనా కావాలనుకుంటే వీ కెన్ మెయింటైన్ హియర్. సో వెన్ యూ పోస్ట్ ద డాక్యుమెంట్, ఇప్పుడు సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సాలరీస్, యు ఆర్ పేయింగ్ సాలరీస్. సో సాలరీస్ని కాస్ట్ ఎలిమెంట్గా క్రియేట్ చేసుకున్నారు కాబట్టి వీ నీడ్ టు గివ్ కాస్ట్ సెంటర్. కాస్ట్ సెంటర్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ. కాస్ట్ సెంటర్ ఆర్ సమ్ కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ. సో అదర్వైజ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ గివ్ ద కాస్ట్ సెంటర్ ఇట్ విల్ త్రో ఎన్ ఎర్రర్ వస్తుంది. బట్ వెన్ ఎవర్ ఐ పే సాలరీస్ ఇట్ షుడ్ హిట్ వన్ డిఫాల్ట్ కాస్ట్ సెంటర్. అకౌంట్స్ డిపార్ట్మెంట్కి హిట్ అవ్వాలి బై డిఫాల్ట్. అలా రిక్వైర్మెంట్ ఏదైనా ఉందంటే యూ కెన్ అసైన్ ద డిఫాల్ట్ కాస్ట్ సెంటర్ హియర్. ఓకే, ఒక డిఫాల్ట్ కాస్ట్ సెంటర్ని అసైన్ చేసుకోవచ్చు. సో వెన్ ఎవర్ యూ పోస్ట్ ద డాక్యుమెంట్ టు దిస్ కాస్ట్ ఎలిమెంట్, ఆటోమేటిక్లీ ఇట్ విల్ ఫ్లో టు దిస్ కాస్ట్ సెంటర్. ఓకే, సో దట్ అగైన్ వీ విల్ డిస్కస్ ఇన్ కాస్ట్ సెంటర్ అకౌంటింగ్. అక్కడ మళ్ళీ మనకు వస్తుంది, మనకి ఇక్కడ ఒకటి ఉంది మళ్ళీ OKB9 సెట్టింగ్స్ అని అది ఉంది, అది డిస్కస్ చేసేటప్పుడు విల్ డిస్కస్ దిస్ అగైన్. సో నథింగ్ హియర్, జస్ట్ వీ నీడ్ టు, if you want to record the quantity you need to maintain this, and if you want to maintain the default account assignment, cost center or internal order or production order. Cost center is right? Cost center. It's triggered from FI to CO from the cost element to cost center, right? Yeah, correct. సో నేను సాలరీస్ పోస్ట్ చేస్తున్నానండి. పోస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు కాస్ట్ ఎలిమెంట్ కేటగిరీ క్రియేట్ చేశాను సాలరీస్కి. సో COలో మనకి డిఫరెంట్ కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి. ఒక కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇవ్వాలి. సో ఇఫ్ యూ గివ్ వన్, ఇట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ టు గివ్ కాస్ట్ సెంటర్ ఆర్ ఇంటర్నల్ ఆర్డర్, ఏదో ఒక కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇవ్వాలి. ఓకే, సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు గివ్ మాన్యువల్లీ, ఐ వాంట్ టు అసైన్ డిఫాల్ట్ కాస్ట్ సెంటర్. మాన్యువల్గా ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, నాకు ఒక డిఫాల్ట్ కాస్ట్ సెంటర్ కావాలి. అలాంటప్పుడు ఇక్కడ అసైన్ చేస్తాం. ఓకే, బట్ ఇది కూడా ఎవరు యూజ్ చేయరు. ఇంకో చోట ఉంది మనకి ఇలాంటి డిఫాల్ట్ అసైన్మెంట్,
ఓకే B9 సెట్టింగ్స్ అని ఉంది, అక్కడ అసైన్ చేస్తాం. దిస్ ప్రాసెస్ వీ డోంట్ యూజ్, ఎక్కడ ఉండదు. 100% షూర్ వీ హ్యావ్ ద ఆప్షన్, బట్ వీ నార్మల్లీ డోంట్ యూజ్ దిస్. ఓకే, దిస్ ఆప్షన్ ఎందుకనేది మీకు తర్వాత విల్ డిస్కస్ దిస్ లేటర్. ఓకే, అండ్ హిస్టరీ నథింగ్, హూ క్రియేటెడ్, ఎవరు క్రియేట్ చేశారు, ఆన్ వాట్ డేట్. ఓకే, so that is cost element category. We will not have anything, just cost element category is when you create the cost element category is important, that's it, nothing is important there. Okay, సో మీకు ఇక్కడ చాలా జిఎల్ అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేశారు కాస్ట్ ఎలిమెంట్స్గా. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ యూ కెన్ క్రియేట్, బట్ మళ్ళీ మనం కాస్ట్ సెంటర్ అకౌంటింగ్ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్, విల్ క్రియేట్ ఇట్. ఓకే, నెక్స్ట్ పేజ్ నెంబర్ 27 మీకు ఉంది కదా, కాస్ట్ ఎలిమెంట్ అకౌంటింగ్ ఇచ్చారు కదా. సో పేజ్ నెంబర్ 27 యూ హ్యావ్ ఆటోమేటిక్ క్రియేషన్ ఆఫ్ ప్రైమరీ కాస్ట్ ఎలిమెంట్. So here we need to do some configuration. So we discussed this in chart of accounts. When we discussed chart of accounts, we discussed that time. We will discuss this in CO module. So let us see the chart of accounts. First step, if you want to create automatically, so the requirement is whenever I create expenditure GL account, నేను నార్మల్లీ 4 సిరీస్ నుంచి యూజ్ చేస్తున్నా కదా, ఐఎమ్ యూజింగ్ 4 సిరీస్ ఫర్ ఎక్స్పెన్స్ GL అకౌంట్స్. So I am using 4 series for expense GL account. For each GL account, why should I enter? Why should I create cost element category? Cost elements. I want to make this automatic. Whenever I create GL account with 4 series, okay, automatically it has to create a cost element with cost element category 1. Cost element category 1 to create a call automatic. Okay, that is my requirement. So what I can do is, I can say when you create a chart of accounts, edit chart of accounts list. Okay, RECA, right? RECA, our chart of accounts. So here we have automatic creation of cost elements. Automatic creation of cost elements. We can use this functionality. So OB13 transaction code, OB13, you have that in your material. Okay, first step, edit chart of accounts OB13. Here we need to set automatic creation of cost elements. Automatic creation of cost elements. So next, second step, step 2 is cost elements. We need to go to cost elements in controlling module. సో సిస్టమ్కి తెలియాలి ఈ రేంజ్ 4 సిరీస్ జిఎల్ అకౌంట్ అయితే కాస్ట్ ఎలిమెంట్ కేటగిరీ అనేది సిస్టమ్కి తెలియాలి కదా, అదర్వైజ్ హౌ ఇట్ విల్ క్రియేట్ విచ్ కాస్ట్ ఎలిమెంట్ కేటగిరీ ఇట్ హ్యాస్ టు యూజ్. ఓకే, దట్ వీ నీడ్ టు స్పెసిఫై. Make it default settings. Okay, make default settings. So controlling here మీకు మెటీరియల్లో ఉందండి డీటెయిల్గా మొత్తం. ఓకే, మీకు పాత ఉంది, ఏం చేయాలనేది ఉంది ఇక్కడ. ఓకే, మేక్ డిఫాల్ట్ సెట్టింగ్స్, చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ RECA, and here we need to give the range
from what to what we want to use GL. Suppose ఇది ఇంతకుముందు క్లాస్లో డిస్కస్ చేసాం ఆల్రెడీ. సో లెట్ us see new entries. I will say new entries for all zeros 132 సారీ 14 ఇంకా క్రియేట్ చేయలేదు కదా మనం. 14 నుంచి 4 all zeros 100 or 20. Okay, from this GL account to this GL account, whatever GL account that I create between this, it should create cost element with the cost element category 1. Okay, so now let us create one GL account with 4 all zeros 14. Okay, ఏదైనా రేంజ్. ఓకే, సో మనం ఏం చేస్తాం, రియల్ టైంలో 4 all zeros నుంచి 4999 అని ఇచ్చేస్తాం. సో వాట్ ఎవర్ GL account that you create within this range, it creates with that cost element category. ఆటోమేటిక్గా కాస్ట్ ఎలిమెంట్ క్రియేట్ అయిపోతుంది. సో 4 all zeros 14తో ఒక GL account క్రియేట్ చేద్దాం. FS00. So I will copy this 14. I am creating with 14. Any expense. Office maintenance. GL account ఉందో. Okay, GL account create చేస్తాం. So normal GL account, when I create the GL account, it will automatically create cost element also. How do you check? KA03 display cost element. Okay, display cost element 414 cost element category create అయిపోయింది. Okay, KA03 లో you can see the cost elements. Okay, so this is from automatic గా క్రియేట్ అయిపోతుంది. సో మీరు ఇక్కడ రేంజ్ 4 all zeros నుంచి 4999 ఇచ్చారనుకోండి, వాట్ ఎవర్ GL account that you create as expense, it will create with cost element category 1. బట్ సేల్స్ రిలేటెడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ 1తో క్రియేట్ అవ్వకూడదు కదా. సో వాటిని వీ నీడ్ టు ఎక్స్క్లూడ్ దెమ్. వీ నీడ్ టు ఎక్స్క్లూడ్ దట్ ఇన్ దిస్ రేంజ్. ఓకే, సో దిస్ వే యూ కెన్ క్రియేట్ ఇట్ ఆటోమేటికలీ. So this is from FI, from chart of accounts, control from chart of accounts. Okay, we need to make a control in chart of accounts and give the range and create GL account, automatically create cost element. We have another option from CO. From CO, again same process. Okay, ikkade andi we are not making this in nothing in chart of accounts. Chart of accounts lo మీరు ఆటోమేటిక్ అని పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, ఇక్కడ మేక్ ఏ డిఫాల్ట్ సెట్టింగ్. ఓకే, పేజ్ నెంబర్ 29, పేజ్ నెంబర్ 20 అదంతా మీకు సేమ్ అండి. ఇప్పుడు ఇదంతా ఉంది కదా, ఆటోమేటిక్ క్రియేషన్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఎలిమెంట్స్ FI లెవెల్ ఉంది కదా. సో డిఫరెంట్ GL అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేశారు అంతే. ఓకే, రెంట్, టెలిఫోన్ ఎక్స్పెన్సెస్, ఇవన్నీ డిఫరెంట్ GL అకౌంట్స్. నేను ఒకటే GL అకౌంట్ క్రియేట్ చేశాను. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ మల్టిపుల్ GL అకౌంట్స్, క్రియేట్ మల్టిపుల్ GL అకౌంట్స్. ఓకే, సో హియర్ నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ ఫ్రమ్ CO level. I don't want to make a setting at in chart of accounts. ఓకే, చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో సెట్టింగ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మొత్తం అన్ని GL అకౌంట్స్ అన్ని క్రియేట్ చేస్తాను. I will create all GL accounts whatever required. After that I will bifurcate. These are the primary cost elements, these are the sales related expenses,
I will give the range here and I will create cost elements. After creating the GL accounts, మీరు GL accounts క్రియేట్ చేయకముందే ఈ రేంజ్ ఇస్తే FS00 క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఆటోమేటిక్గా కాస్ట్ ఎలిమెంట్ క్రియేట్ అయిపోతుంది. బట్ నేను ఆల్రెడీ GL accounts క్రియేట్ చేశాను. క్రియేట్ చేసిన తర్వాత కాస్ట్ ఎలిమెంట్స్ ఆటోమేటిక్గా క్రియేట్ చేయాలి. అర్థమైందండి డిఫరెన్స్? ఇది మనం చేసింది ముందే కదా, GL క్రియేషన్కి ముందే ఒక రేంజ్ ఇచ్చాం. GL అకౌంట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా కాస్ట్ ఎలిమెంట్ కేటగిరీ కాస్ట్ ఎలిమెంట్ క్రియేట్ అయిపోయింది. లేదు లేదు, నేను ఇక్కడ రేంజ్ ఇస్తున్నాను ఇక్కడ అంతే, కాస్ట్ ఎలిమెంట్స్ క్రియేట్ చేయట్లేదు. ఏమని రేంజ్ ఇచ్చాను? 4 ఆల్ జీరోస్ 14 నుంచి 4 ఆల్ జీరోస్ 20 వరకు ఏ GL క్రియేట్ చేసినా కూడా కాస్ట్ ఎలిమెంట్ కేటగిరీ 1తో GL అకౌంట్ క్రియేట్ చేయి అని ఇక్కడ డిఫైన్ చేశాను నేను. సో whenever I create GL account within this range, cost element will be created automatically. ఓకే, ఇప్పుడు సిచ్యువేషన్ వేరు. నాకు GL అకౌంట్స్ ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేశాను, ఈ సెట్టింగ్ ఏం లేదు. GL అకౌంట్ ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేశాను, మొత్తం GL అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేశాను, వాట్ ఎవర్ GL అకౌంట్స్ అయినాయి. నౌ ఐ వాంట్ క్రియేట్ కాస్ట్ ఎలిమెంట్స్. ఏం చేయాలి? FS00లో ప్రతి GL అకౌంట్కి FS00 కానీ KA01 కానీ క్రియేట్ చేయాలి. ఐ డోంట్ నీడ్ దట్, నాకు అది అవసరం లేదు. ఓకే, ఐ వాంట్ క్రియేట్ ఆటోమేటిక్లీ మొత్తం GL అకౌంట్స్ అన్నింటినీ ప్రైమరీ కాస్ట్ ఎలిమెంట్స్గా క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే, విత్ కాస్ట్ ఎలిమెంట్ కేటగిరీ 1. నౌ వాట్ ఐ కెన్ డూ, ఐ విల్ గివ్ ద రేంజ్. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ క్రియేట్ 2 more GL అకౌంట్స్. 2 GL అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ 2 GL అకౌంట్స్. 21, 22 I will use. ఓకే, 21. ఓకే, ఇది రేంజ్లో లేదు, ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఈ రేంజ్లో లేదండి ఇది. ఓకే, 21 టెలిఫోన్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఓకే, టెలిఫోన్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ I will create one more GL account, 22. Traveling expenses. Okay, traveling expenses. 2 GL accounts create చేశాను. Suppose you have 100 GL accounts like this. You created 100 GL accounts. Now you want to create all these 100 GL accounts at a time. Okay, at a time you want to create them as cost elements with cost element category 1. Okay, now what, these are not cost elements. ఇప్పుడు ఇంకా కాస్ట్ ఎలిమెంట్స్గా క్రియేట్ అవ్వలేదు ఇవి. ఓకే, సో లెట్స్ సీ. KA03 లేదు, 22 లేదు, 21 లేదు. ఓకే, so now I want to create them. So what I will do, I will first say I will make default settings, RECA new entries. So what I will give 421 to 4 all. Suppose 100 GL accounts ఉన్నాయనుకోండి, 100 GL accounts, బట్ నేను అన్ని క్రియేట్ చేయలేదు. 022. ఓకే, సో ఎన్ని GL accounts మొత్తం రేంజ్ అనేది చేయొచ్చు మీరు. 1 కాస్ట్ ఎలిమెంట్ కేటగిరీ 1 చేసుకోవచ్చు, బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు డిస్టర్బ్. చేసుకోవచ్చు. క్రియేట్ చేశాను. సో 21 to 22. ఓకే, 21 to 22 I want to create it as cost elements automatically. Okay, ఇది విత్ ఇన్ CO. We are not going to FI లో చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఆటోమేటిక్ క్రియేషన్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, సో విత్ ఇన్ CO now I will create a batch input session and execute the batch input session. Suppose if you have 100 GL accounts, all those 100 GL accounts will be created as cost elements. Okay, create batch input session. Okay, execute. All will get created as cost elements. మొత్తం అక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయో అవన్నీ క్రియేట్ అవుతాయి. సో మన GL అకౌంట్స్ ఏవి? టెలిఫోన్ ఎక్స్పెన్సెస్, ట్రావెలింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఓకే, టెలిఫోన్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ ట్రావెలింగ్ ఇవన్నీ ముందు క్రియేట్ చేసినవండి.
ఓకే, ముందు క్రియేట్ చేసినవి, డోంట్ లుక్ అట్ దెమ్. సో 4 all zeros 21, 4 all zeros 22. These two GL accounts will be created as cost elements. Okay, so I created batch input session. Execute the batch input session. This is the batch input session. Process it. Okay, you can say background or display errors only. We will discuss this later. What is process foreground, what is display errors, background. ఏం లేదు, ప్రాసెస్ ఫోర్గ్రౌండ్ అన్నారు అనుకోండి, ఈచ్ ఫీల్డ్కి వీ నీడ్ టు క్లిక్ ఆన్ ఎంటర్. ఫస్ట్ కాస్ట్ ఎలిమెంట్ అడుగుతుంది, క్లిక్ ఆన్ ఎంటర్. డేట్ ఫ్రమ్ వ్యాలిడ్ ఫ్రమ్ డేట్, క్లిక్ ఆన్ ఎంటర్. అగైన్ డిస్క్రిప్షన్, క్లిక్ ఆన్ ఎంటర్. అగైన్ కాస్ట్ ఎలిమెంట్ కేటగిరీ, ప్రతిదానికి ఎంటర్ కొట్టుకుంటూ వెళ్ళాలి. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ యూ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ బ్యాక్గ్రౌండ్. బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఆటోమేటిక్గా క్రియేట్ చేసేస్తాయి. లేదు, ఐ వాంట్ వేర్ ఎవర్ దెర్ ఈజ్ ఎన్ ఎర్రర్ యూ వాంట్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిస్ప్లే యూ కెన్ సెలెక్ట్ దిస్. ఓకే, సో ఇవన్నీ ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయిపోయాయి, అందుకని ఎర్రర్ వస్తుంది. ఓకే, సో లెట్ మీ ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్ ఇన్ బ్యాక్గ్రౌండ్. బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను. ఈచ్ జిఎల్ అకౌంట్కి అడుగుతుంది. I will execute it in background. Okay, background process. Okay, let's see now whether those are created as cost elements or not. KA03 21, right? 21 is created, 22 is also created. Okay, select background and execute it. Automatically it will create. సో మనకు అక్కడ ఎర్రర్, డిస్ప్లే ఎర్రర్స్ అంటే ఎర్రర్ ఎందుకు వచ్చిందంటే ఆల్రెడీ దే వర్ క్రియేటెడ్ యాజ్ కాస్ట్ ఎలిమెంట్స్. ఇంతకుముందు ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేశాం. ఓకే, ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేశాం కదా ఇంతకుముందు, అప్పుడు ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేశాం కాబట్టి ఎర్రర్ వచ్చింది, డిస్ప్లే ఎర్రర్స్ అని. సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు సీ దెమ్, ఐ వాంట్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్ ఇన్ బ్యాక్గ్రౌండ్. సో బ్యాక్గ్రౌండ్లో సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మీకు ఏం ఎర్రర్ రాసుకుంటే వెళ్ళిపోతుంది. సో యూ అండర్స్టాండ్ ద డిఫరెన్స్, రైట్? ఫ్రమ్ FI లెవెల్, ఎప్పుడు FI లెవెల్ యూజ్ చేస్తాం? యూ హ్యావ్ నాట్ క్రియేటెడ్ GL అకౌంట్స్. సో వెన్ ఎవర్ యూ క్రియేట్ GL అకౌంట్, ఇట్ షుడ్ ఆటోమేటిక్లీ క్రియేట్ ద కాస్ట్ ఎలిమెంట్. అప్పుడు FI లెవెల్ యూజ్ చేస్తాం. CO లెవెల్ ఏంటంటే యూ ఆల్రెడీ క్రియేటెడ్ GL అకౌంట్స్, నౌ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ కాస్ట్ ఎలిమెంట్స్ ఆటోమేటిక్లీ. మొత్తం అన్ని ఆటోమేటిక్గా క్రియేట్ చేయాలి, అప్పుడు CO లెవెల్. ఐ డోంట్ వాంట్ ఆల్ దిస్ ఆటోమేటిక్, ఐ విల్ క్రియేట్ మాన్యువల్లీ. అప్పుడు FS00 నుంచి అయినా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, KA01 నుంచి అయినా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, so these are the 4 options we have: manual 2 options, automatic 2 options. So automatic FI level chart of accounts ఉంది కదా, అది ఎవరు పెట్టరు, ఎవరు యూజ్ చేయరు. ఓకే, సో we use either FS00, KA01 or automatic through batch session. ఆటోమేటిక్గా బ్యాచ్ సెషన్. ఓకే, నార్మల్గా 90% ఆఫ్ ది కేసెస్ వీ యూజ్ మాన్యువల్ క్రియేషన్ ఓన్లీ. మాన్యువల్ క్రియేషన్ FS00 కానీ KA01 కానీ మాన్యువల్ క్రియేషన్ యూజ్ చేస్తాం. ఓన్లీ రేర్ కేసెస్ వీ యూజ్ బ్యాచ్ ఇన్పుట్ సెషన్. సిఓలో బ్యాచ్ ఇన్పుట్ సెషన్ ఉంది కదా, అది రేర్ కేసెస్లో. ఎప్పుడు ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్పుడు ఫస్ట్ టైం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంటాం కదా, దెర్ విల్ బి సో మెనీ GL అకౌంట్స్. ఓకే, ఫస్ట్ టైం విల్ క్రియేట్ సో మెనీ GL అకౌంట్స్, 500, 600 GL accounts will create, right? Expenditure GL accounts, suppose 200, 300 GL accounts will have. So at that time we will create all of them as cost elements. So next time whenever we create, rarely monthly once or 2 months once in a 2 months we create GL account. That time we can create or easily with manual process, manually create చేసుకోవచ్చు. Okay, only at the time of implementation project we use automatic. తర్వాత ఎప్పుడు క్రియేట్ చేసినా కూడా GL అకౌంట్ మాన్యువల్గా క్రియేట్ చేసుకుంటాం. ఓకే, so next, secondary cost element. So secondary cost element, it is within CO. Why do we create secondary cost elements? To transfer the cost from one cost object to another cost object within CO. It is not coming from FI module.
లేదా రిమోట్ లేదా పని చేయలేదా ఉంది లేదు లేదు రాదు రిమోట్ రాకపోతే రాదు రిమోట్ లేకపోతే రాదు పని చేయట్లేదు అంటున్నాడు So next secondary cost element. So secondary cost element we use within CO module. 8 o'clock. So we'll discuss tomorrow. Secondary cost elements. We'll complete it tomorrow, and we'll discuss cost and reporting also. A complete chesi we'll discuss cost elements, cost and reporting. So any doubts?